Study vocabularies or phrases. Number one, means of communication. Mà siêu bài tụm nét tụm nổ. Number two, to talk directly to someone. Đi dây đọc toa chỉ môi nô nam nè. Number three, to keep in touch with someone. Ra sang tụm nét tụm nổ chỉ môi nô nam nè. Number four, to get in touch with someone. Tụm nét tụm nổ chỉ môi nô nam nè. Conversation about communication. Conversation about communication. សន្ទនាអំពីការទំនាក់ទំនង What are your favorite means of communication? What are your favorite means of communication? តើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចូលចិត្តគឺជាអ្វី I prefer talking directly to people. I prefer talking directly to people. ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយមនុស្ស How do you keep in touch with your friends? How do you keep in touch with your friends? តើអ្នករក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តរបស់អ្នកដោយរបៀបណា I'm so busy that I don't often hang out with friends, so I usually get in touch with them using social networks or phone. I'm so busy that I don't often hang out with friends, so I usually get in touch with them using social networks or phone. ខ្ញុំរវល់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិទេដូច្នេះជាធម្មតាខ្ញុំតាក់ទងពួកគេដោយប្រើបណ្ដាញសង្គមឬទូរស័ព្ទ Do you get in touch with your family by phone? Do you get in touch with your family by phone? តើអ្នកតាក់ទងគ្រួសាររបស់អ្នកតាមទូរស័ព្ទទេ Yes, I do. I live away from my family, so phone would be an ideal means of communication. Yes, I do. I live away from my family, so phone would be an ideal means of communication. បានខ្ញុំតាក់ទងខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះទូរស័ព្ទនឹងក្លាយជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ Do you usually write letters or emails? Do you usually write letters or emails? តើអ្នកតែងតែសរសេរសំបុត្រឬអ៊ីមែលទេ I used to write letters when the internet hasn't been used widely. Now I prefer email due to its convenience. I used to write letters when the internet hasn't been used widely. Now I prefer emails due to its convenience. ខ្ញុំធ្លាប់សរសេរអក្សរនៅពេលអ៊ីនធឺណិតមិនត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយឥឡូវនេះខ្ញុំចូលចិត្តអ៊ីមែលដោយសារភាពងាយស្រួលរបស់វា What are some advantages of using a mobile phone? What are some advantages of using a mobile phone? តើការប្រើទូរស័ព្ទមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ That's the easiest means of communication. I think mobile phones are portable. Just dial the numbers and you can immediately get connected with anyone you want. That's the easiest means of communication, I think. Mobile phones are portable. Just dial the numbers and you can immediately get connected with anyone you want. ខ្ញុំគិតថានោះជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដ៏ងាយស្រួលបំផុតទូរស័ព្ទចល័តគឺស្រាលតូចល្មមអាចយកតាមខ្លួនឬផ្លាស់ទីបានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រាន់តែចុចលេខនោះអ្នកអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងភ្លាមៗ Do you like handwriting letters? Do you like handwriting letters? តើអ្នកចូលចិត្តអក្សរសរសេរដោយដៃទេ
Yes, I do. I like to keep handwriting letters as keepsakes. Yes, I do. I like to keep handwriting letters as keepsakes. បាទខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តរក្សាអក្សរសរសេរដោយដៃទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ Do you use social networks? Do you use social networks? តើអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមទេ Yes, the youth now can hardly live without social networks. Yes, the youth now can hardly live without social networks. មែនហើយយុវជនឥឡូវពិបាករស់នៅដោយគ្មានបណ្ដាញសង្គម Do you need communication skills using social networks? Do you need communication skills using social networks? តើអ្នកត្រូវការជំនាញទំនាក់ទំនងដោយប្រើបណ្ដាញសង្គមទេ Sure, even in social networks. Sure, even in social networks. ប្រកាសហើយសូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម How have social networks changed communication? How have social networks changed communication? តើបណ្ដាញសង្គមបានផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេច People prefer talking online rather than directly. Because of the illusion of social network, people tend to forget necessary skills to communicate with others in real life. People prefer talking online rather than directly. Because of the illusion of social networks, people tend to forget necessary skills to communicate with others in real life. មនុស្សចូលចិត្តនិយាយតាមអ៊ីនធឺណិតជាជាងដោយផ្ទាល់ដោយសារតែការបំភាន់នៃបណ្ដាញសង្គមមនុស្សមានទំនោរភ្លេចជំនាញចាំបាច់ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃក្នុងជីវិតពិត Do you have good communication skills in your opinion? Do you have good communication skills in your opinion? តើអ្នកមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អតាមគំនិតរបស់អ្នកទេ Maybe yes. People are quite happy talking to me. Maybe yes. People are quite happy talking to me. ប្រហែលជាមានមនុស្សនិយាយជាមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ Study vocabularies or phrases. Number 1 means of communication មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង Number 2 to talk directly to someone និយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនរណាម្នាក់ Number 3 to keep in touch with someone រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ Number 4 to get in touch with someone ទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ Number 5 social networks បណ្ដាញសង្គម Number 6 to hang out with someone ដើរលេងជាមួយនរណាម្នាក់ Number 7 to live away រស់នៅឆ្ងាយ Number 8 to get connected with someone ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ Number 9 to hardly live without someone ពិបាករស់នៅគ្មាននរណាម្នាក់ Thank you